Smart 24, driving business. Kwaniriza nkwebaza gyonna gy'otusizaako engalo akawungeezi ka leero osibyeyo otya abafunye ebirungi tusanyukiramu nammwe ate nammwe abayita mu bizibu ebitali bimu butereevu tunakuwaliramu nammwe kadde kamawulire era nga wenjogera eriemu yokka ekongose kusawa emu yakawungeezi k'olunaku olwaleero ate nga zo ennaku z'omwezi tubala 6 omwezi guno ogwa February omwaka 2024 nze Monica nabyongo kusomera naye nga nne munange Winnie Nakawuki Buyinza kulaba naffe ate abolulimi olw'obubonero katandike n'emitwe emikulu n'oluvannyuma nzije nga kuwe mu bujjuvu. Leero mu Agafa Mu By'Obusuubuzi ababaka batabukidde ekitongole kya KCCA bakiranga kulagajjalira nsimbi z'enguudo. Bank esobola okuwandiikira KCCA nebagamba nti ssente ze mwewola zibalemye okukozesa abasawo abali mu kugezesebwa embalala batadde wansi ebikola okutuusa nga basasuddwa ensimbi zaabwe ez'akasiimo nga bwe baasuubizibwa gavumenti. What we have done, for example, in major cities like Kampala, after the expiry of those 5 years where those people operating under. Ate abazimba amasundiro g'amafuta mu bibuga wakati mu bakeeredde layisinsi zaabwe si zaakuzibwa bujja. Kale katandika ne banka ya Uganda enkulu bwetegeeza ng'ebbeeyi y'ebintu bwegenze kakkana oluvannyuma lw'okufuna embeera y'obudde egenze nga yeyongera okuba obulungi ekyongedde ku bungi bw'emmere naddala ku katale wabula ssekamu wa banka eno George Sonko agamba nti singa wabaawo obukonge bwe buyinza okuviirako ebbeeyi y'ebintu okulinnya nga n'ebintu ebitundibwa ebweru w'eggwanga bwe bweyongera. Omusasi waffe abaddewo nga matwa kunkumula era n'abitumbira mu ngeri eno. Akakiiko akategesi mu by'ensimbi mu banka enkulu eya Uganda kafulumiza alipoota ku ngeri eby'ensimbi gye bitambulamu. George Sonko ngono ye ssekamu wa banka enkulu eya Uganda mu kwogera kwe ategeezezza bannamawulire nti ebbeeyi y'ebintu yeeyongedde okukkamu nga kino kivudde ku budde obulungi obwayongera obungi bw'emmere. Ebintu okutwaliza awamu ebbugumu ery'enkyukakyuka y'emiwendo gy'ebintu lisinzidde lyeyongedde okukkakkana olw'okuba nti okutwaliza awamu ebbula ly'ebintu eryali ku katale lyalireetedde ensonga ez'enjawulo ng'obusambattuko bwali mu nsi ez'enjawulo ligenze likendeera. Enkyukakyuka y'emiwendo gy'ebintu mu nsi yonna naye egenze kkakkana ate n'enteekateeka za gavumenti ne banka enkulu ez'ensi ezo nazo zeeyongedde okukendeereza ddala ku nkyukakyuka y'emiwendo gy'ebintu. Nayongera n'atangaaza nti okutwalizaamu n'ebbeeyi y'emmere yeeyongedde okukkakkana olw'okuba nti twafuna obudde obulungi obwayongera obungi bw'emmere ku katale ekyo ne kikkakkanya emiwendo gy'emmere. N'atangaaza nti ensuubulagana ya Uganda n'amawanga amalala oba mu lufuutifuuti gye twakazaako balance of payments awamu n'enkola ya banka enkulu ya Uganda nayo yayongera okulaba nti empanyisiganya ya siringi ya Uganda n'amawanga amalala nayo yali nga nzikakkamu ekyasobozesa enkyukakyuka y'emiwendo gy'ebintu okukkakkanira ddala. Be bakubyemu katooki mu maaso balabye nti enkyukakyuka y'emiwendo gy'ebintu bagiteebereza emyezi 12 egijja mu maaso eyambuseeko katono olw'okuba nti siringi ya Uganda gino emyezi egiyise 2 ebadde eserebyemu bw'ogigeraageranya n'amawanga gali gannaggwadda nga Amerika. Naye n'atangaaza nti wadde ng'ogwo guli gutyo tebalaba nti okutwaliza wamu enkyukakyuka y'emiwendo gy'ebintu ejja kukyuka nnyo mu mwaka guno ogwa 2024 era bateebereza nti ejja kuba ku bitundu 3 buli 100 mu kitundu ekisooka okuva mu January paka mu Juni era tunagenda okumalako omwaka guno tunagenda okutandika omwaka ogw'ebyensimbi ogujja nga ekyali wansi w'ebitundu 5 buli 100. N'atangaaza nti naye obukonge obuyinza
okwambusa enkyukakyuka y'emiwendo gy'ebintu eno bwesigamye ku kuba kw'ebyo ebitundibwa ebweru w'amawanga ebitundibwa ebweru w'eggwanga awamu n'ebinaabeera mu butale bw'ensimbi mu mawanga gonna okutwaliza awamu. Ssekamwa mu kukuba ttooki ya shilingi ya Uganda agamba nti esebengeddemu mu bbanga ery'emyezi 12 w'ogigeraageranya n'amawanga nga USA era ng'omwaka gw'ebyensimbi bwe gunaggweerako ng'eggwanga lituuse ku bitundu 6 ku buli 100. Egiyiseeko ebiri esiringi ya Uganda bwe gigeraageranya n'amawanga amalala ebadde eyeyongedde okuserebamu naawe ensonga eziwerako nti obwetaavu bwa dola bweyongedde mu katale ate era n'alambulula nti mubaddemu ne kye twayita nti ne sizoni yaazo olw'okuba nti twali tuvudde mu bakuba kyeyo abaazireetanga mu Desemba ate kakati tuzzeeyo nga n'abamakolero abazeetaaga. Bwe bakubye ettooki mu byenkulaakulana mu maaso balaze nti tulabye nti okutwaliza awamu ebyenkulaakulana bikulidde ku bitundu 5 n'obutundu 3 buli 100 mu myezi gino 3 egiyise okusinziira ku UBOS era n'akuba ne mutoki n'alaga nti ebyenfuna byeyongedde okwebbulula era omwaka gw'ebyensimbi 2023-2024 gunaagenda otuggweramu nga tuli ku bitundu 6 buli 100. N'alaga nti mu myaka egijja mu maaso 2025, 2026, bateebereza nti ebyenfuna by'eggwanga bijja kulya ku bitundu 6 n'obutundu 5 buli 100 paka ku bitundu 7 paka bitundu 7 buli 100. Ebyenkulaakulana bino byesigamiziddwa kuba nti obwetaavu bw'ebintu by'ettunda mu mawanga amalala bijja kweyongera ate n'okukkakkanya enkyukakyuka y'emiwendo gy'ebintu okutwaliza awamu ekijja okwongera embavu mu ssente ze tusaasaanya ng'amaka ag'enjawulo ate n'ensaasaanya mu kusima amafuta ekyo nakyo kijja kweyongera okutwaliza awamu. Kulikayo nnyo omusasi waffe eruddeeyo kakati nate bwe tweyongerayo abakulembeze okuva mu disitulikiti ezikola ebbendobendo lya Nkole abalaze okutya olw'omuwendo gw'amasundiro g'amafuta agamerukawo mu kitundu kyabwe buli lukya. Bano bagamba nti amasundiro gano agazimbibwa enkya n'eggulo gateeka obulamu bw'abatuuze baabwe ate mu matigga. Bo abakugu okuva mu kitongole ekitondoola omutindo ekya Uganda National Bureau of Standards abategeezezza nti si baakujja layisinsi z'amasundiro gonna agazimbibwa mu bumenyi bw'amateeka. Omusasi waffe emboozi eno agikuŋŋaanyiriza era bw'ati bw'agitutegeezezza. Buli lukya amasundiro g'amafuta gongera okumeruka era ng'emirundi mingi tuzze tulaba amasundiro gano ng'agazimbibwa mu bibuga wakati okumpi ne bizinensi wamu n'amayumba g'abantu era nga bwe gakwata omuliro ebintu byonooneka ssaako n'abantu okufiirwamu obulamu. Embeera eno eva ku bannannyini b'amasundiro gano obutagoberera mitendera mituufu nga bazimba amasundiro g'amafuta gano. Kitimbo Peter nga yakwasaganya okukebera wamu n'okulondoola omutindo gw'amafuta mu ggwanga ategeezezza nti buli muntu yenna alina essundiro y'amafuta mu kibuga wakati asaanidde okunoonya ettaka ewalala gy'abazza essundiro lye nga si wa bulabe eri obulamu bw'abantu era ng'ekitali ekyo basaanidde okwesonyiwa bizinensi eno. 5 years. What we have done, for example, in major cities like Kampala, after the expire of those 5 years where those people are operating under, the next approval of their plans, they should find land in the right location where they have designated those stations to be, not in the center. No more approval of those plans where they are in the city centers and near the market. They will not be allowed to be licensed. They have to move and get land outside this main city where it is less risky and where the districts are planned properly. Allocate those locations. Ono ategeezezza nti mu mbeera yonna enkulaakulana eteekeddwa kuba nga si ya bulabe eri obulamu bwa buli muntu. Get license only in areas meant for industrial retail stations, not in commercial, not in residential areas. And when they are found to be complying and accurate, we seal them to ensure that tampering is not allowed. And when anybody tampers, he will leave clues, because the seal that we apply is registered, it has serial numbers, and it's not reusable. It's used only once. So when you break it,
there will be signs that you have used it and some of. Kitimba okwogera bino abadde asisinkanya abakulembeze b'ebyalo okuva mu Ankole okutema empenda ku ngeri gye bayinza okukwataganiramu awamu n'ekitongole ky'omutindo okusobola okukuuma omutindo n'obungi bw'amafuta mu kitundu kino. Haj Adam Swaley omu ku balina amasundiro g'amafuta mu kibuga Mbarara agamba nti abakwatibwako ensonga eno basaanidde okubawa obudde obumala okusengula bizinensi zaabwe. I have been fuel in the middle of the center of the city for so many years. I've not seen a disaster there. So by saying that you should move immediately, at least they can give us a notice for some years where people can go slowly but not so abrupt. Abamu ku bakulembeze banenyeza abakulu abateekerateekera ekibuga okulemererwa okukola enteekateeka ennungamu mu bibuga okusobola okumalawo ebizibu nga bino. I want to put the blame on our planners. You see, people tend to develop faster than the developers. What should happen that when we are putting up a town, we should allocate different activities in different places, so that they should have earmarked a petrol station where it's supposed to be, the earmark where, for example, a slaughterhouse is supposed to be, and other activities. So that once there is zone like that, if you want to apply for a business or a construction, you put there what it has been planned for. So what I am saying, the problem is with our planning authorities. The developers are faster than the planners. Okusinziira ku baddukanya ebibuga, essundiro ly'amafuta liteekeddwa okuzimbibwa mita 10 okuva mu kifo awawangaalira abantu wabula ensangi zino. Ate amasundiro g'amafuta gazimbibwa mu bifo ebisinga okubeeramu abantu ekintu eky'obulabe eri obulamu bwabwe. Catherine Namugera, Naomi Mtumba, Agafa Mu By'Obusuubuzi. Kale ate bwe tweyongerayo kaakati nno kyo ate ekitongole ekivunaanyizibwa kuwandiisa bizinesi wano mu ggwanga ekya Uganda Registration Services Bureau olunaku olwaleero kivuddeyo ne kyanjulira eggwanga akakiiko akapya akagenda okutambuza emirimu gy'ekibiina kino okukyongera mu maaso era omusasi waffe abaddewo n'atukuŋŋaanyiriza bino. Okusinziira ku akulira ekitongole kino mukyala Masike Kayino Bwisho ategeezezza nga bwe twogerera ekitongole bwe kyakakuŋŋaanya obuwumbi obusoba mu 7 n'obutundutundu 2 okuva mu misolo nga kye kireetedde okwanjula akakiiko akapya okusobola okwongera emirimu mu kitongole. The first registration documents are dated 1911. The applications were around 1910 and 1911, and we have all these documents digitized 100%. You cannot look for any agreement, including the actually Buganda agreement. We have it as registered under the Documents Registrations Act of Uganda. You can't look for a marriage that was registered in the 70s or a company that was registered in 1913, 1911, and you fail to get it. And we pride ourselves that the first company to be registered in Uganda, Kampala Club, is still alive. It was, the ownership has changed from Indians and not, but it's the first company to be registered in this country in 1912. The first trademark to be registered was around also 1912, 1913. Agamba nti ekitongole kati kitambulira ku mbalirira ya buwumbi 44 era nga akakiiko kajja kulaba engeri y'okwongera okuddukanyamu emirimu. An institution that collects over 70 billion, the last one was 77.2 billion in terms of non-tax revenue, and now we gave our target to about 100 billion because internally we feel that we can deliver, we have the capacity. An institution that runs a budget of about 44 billion now. Ssentebe w'akakiiko akafuzi ayongeddeko nti nga bo abali ku kakiiko bwe bagenda okubanga babangula abo bonna abali ku kakiiko okusobola okuddukanya emirimu obulungi wamu n'okulwanyisa obuli bw'enguzi. Uganda Registration Service Bureau, automatically their efficiency, zero corruption. We have in place policy on corruption, zero tolerance to corruption, and we have done that. We have been able to do this with the cooperation of the board and the top management. So, as I said, we will be given these statutes, different ones, which we update you on what we do. And we plan in the last week of February to have an induction course for you.
and we shall have an opportunity to address you more. Bano batunulidde okuwandiisa buli bizinensi ezikolerwa awaka okwetoolera eggwanga lyonna ssaako okussaawo ekifo ekinaayamba ku buyiiya bw'abantu nga kino kigenda kwongera ku byenfuna by'eggwanga. One, formalization of household business, formalization. As you know, a big percentage of our economy is informal, and we cannot really live like that. So as a board, we have set up deliberate effort to formalize, take steps to formalize business, to move from informal to the formal. And this exercise was launched by the Honorable Minister of Justice here. I'm told it is going on well. I think some staff are being recruited. We want to cover the whole country so that it will now be, the percentage of formalized business will be bigger than the informal. So this is exercise. And why are we formalizing? This is part of contributing to economic development. You can't do it when most of the sector is informal. So that will be our priority. The second one is creating innovation hub. As you know, intellectual property now is the driver of the economy, elsewhere in the world. If you take Singapore, South Korea, Japan, they have no assets, no oil, no minerals, nothing. They are now first world because of science, because of innovation. Ye Minister wa Justice and Constitutional Affairs Norbert Mao ayongeddeko nti asuubira akakiiko akapya okwongera ku byenfuna by'eggwanga. They have a full-time job and some of them are appointed on the basis of their perceived roles, and I hope they will get adequate notices so that they have no excuse. Naomi Mtumba, Agafa Mu By'Obusuubuzi. Tuddako mu bitundu eby'Ekakumiro oluvannyuma lwa Uganda okubulwa ensimbi eziwera ddala obukadde 26 obwa dola okuyooyoota ebitundu eby'enjawulo wano mu ggwanga buli mwaka. Abatuuze mu disitulikiti y'Ekakumiro bonna basazeewo ne beekolamu omulimu ne basonda ensimbi era n'enkumbi ne bazibagira ku bbega okusobola okuyooyoota omugga Nyamuguza mu kaweefube okulaba nga baleeta enkulaakulana mu kitundu kyabwe, naye nga si kye kyokka n'okulaba ngeri ki gye bayinza okutuusaamu ebyamaguzi byabwe ku katale nga tebatataganyiziddwa. Omusasi waffe emboozi eno agitutuusizzaako. Mu nteekateeka ey'okuyooyoota ebitundu eby'enjawulo, Uganda terina nsimbi zimala oluvannyuma lw'embalirira okwongera okukendeera era ng'omwaka gw'ebyensimbi 2022-2023 ensimbi ezaateekebwa ku mbalirira zaali akawumbi kamu ssaako n'obukadde obusukka mu 3 okwongera okulaba nti abantu bafuna amazzi ssaako n'okuyooyoota ebitundu eby'enjawulo wabula tezaasobola kukola mulimu ogwo. Kyokka ekyennaku ennyo ne mu mbalirira ey'omwaka 2023-2024 ey'okulaba ng'abantu bafuna amazzi amayonjo ssaako n'okuyooyoota ebitundu eby'enjawulo yeeyongedde okukka era nga baweereddwa akawumbi kamu kokka. Kakati abatuuze mu disitulikiti y'Ekakumiro beekozeemu omulimu okulaba nga beekolera bulungi bwansi olwo basobole okuyooyoota omugga Nyamuguza okusobola okufuna amazzi amalungi ssaako n'okutumbula ebyenkulaakulana ng'abalimi basaabaza ebintu byabwe bulungi. Ffe tuli basanyufu okulaba nga Prime Minister azalibwa wano ku Neba ku district ya Neba. So fe chansuso nnyo era mukyala mukozi buli bwatuyita tumanya nti tugenze kukola n'amaanyi. Olaba esente zatadde wano n'amaanyi gatadde wano. Fe tuli mu kwesiima okulabika nti side eno tuli neighboring country, I mean district eyina Prime Minister. So Saba Minister Right Honorable Robina Nabbanja asiimye abatuuze olw'okuyambako gavumenti nga bakola bulungi bwansi kubanga ensimbi ezikola omulimu ogwo tezitukira mu kiseera. Njagala okusiima abataka b'Ekiyimbira, Kabuubwa, Nahandi n'abataka ba Butorogo habw'okuwuula omulanga ogw'okukwataniza hamu nukwo tukasobola kukola olutindo luno olwagenziro lwa Kihimbira. Ekiro kyajjo kagaruka ku Gaitale ngarukireko obwire bugenzire baitu nsemereirwe kubakunga kandi mwajja muli bayingi
kino nikyo beeta bulungi bwansi. Tulina kulora ngu netukwataniza na gavumenti kukola bulungi bwansi. Haro gavumenti byetakusobola kukola mu bwangu ate ekisaaru kino gavumenti ebayitaka bayire kwijja kukikola. Batunywa abataka mwebale kwijja tukekwatiramu. Katu kikozire standard ya maani mweterero mu ngalo. Na bwesonga eyo na nyencha tulaba tubesere mugaruke. Na kiro kiri bwe tulabeta mukole ki? Bitukwataniza hamu tukusakola ebintu bingi. Abwokuba abataka nibo balesira omusenyu, nyowendesere mabaale nkogoto n'emiteyimbwa n'okusasula abakozi abakulu. Ate kitoko kiri ky'amaani. Ekisalo tulakimara. RDC w'Ekakumiro Major David Matovu ategeezezza ng'embalirira bw'eri entono ey'okuyooyoota ebitundu ebyenjawulo wabula Ssaabaminisita yafulumiza ensimbi okuva mu nsawo ye okuyamba abantu okutumbula enkulaakulana olw'ekisobozesa abalimi okutambuza ebirime. Ate nga budget tetulina amazzi gakendedde Prime Minister n'asalawo nga ye ng'omuntu n'amobilizinga ebisoboka ng'amayinja ne tugalonda ne tugaleeta aggregate nagagula ku ssente ze sementi mitayimbwa n'asabirako ebyuma bya disitulikiti n'asabayo n'obuyambi ku minisitule ya wakisi naddala biweetiiye ne batuwaayo n'abakugu ne bajja wano. Tuli mu kwekamba Prime Minister omulengera atudde wali eno ofiisi ya namba 2 bw'ava e Kampala atuukira wano. Omulimu gw'amaanyi olwaleero nnaku lwa bulungi bwansi abato abakulu abakyala bonna bali wano buli muntu akwatako kyasobola. Tuli mu kuyiwa nkokoto bwetunaamala baseeke kalavaati bwetumala kuzisiba bokisi kuyiwa nkokoto abantu baddemu bayite wano. Waliwo abantu baffe bangi nnyo, bantu balimi, abantu b'emubende, amalwaliro bagajja waffe wano ku neighborhood enkooki ayibaale, amalwaliro, amasomero, vacational. So ekkubo lino lya mugaso nnyo eri abantu baffe. Twongera okusima Prime Minister okuba nga amanyi omuntu omunaku mazima yeefiiriza. Samuel Chirimonda, Naomi Mtumba, Agafa Mu By'Obusuubuzi. Mawulire agafa mu by'obusuubuzi kusima 24 TV wokka ate n'emboozi ey'Ekakumiro kkiriza tugende mu kanyomero kaffe ak'obadde okimanyi. Mu myaka gya 1803 omwami ono yakyalirwako mukwano gwe yali mu bizinensi mu kufulumya sinema. Ono yali yeetaaga okutambuza ebintu ng'emmere wamu n'ebintu ebirala nga tebyonoonese. Yamusaba obuyambi era ono yatandika okuyiiya engeri yali asobola okumuyambako. Yayiiya enkola yali esobola okuteekebwa mu mmotoka, kino nga kyali kyakuyamba okutambuza ebyamaguzi ebbanga ddene nga tebyonoonese. Obuyiiya buno bwaleeta enkyukakyuka mu kutambuza ebyamaguzi bino nga emmere, eddagala wamu n'ebirala bingi. Kino kyayanguya nnyo entambula y'ebyamaguzi okutuuka ewala ennyo nga tebyonoonese. Obuyiiya obulala bwe bw'enzigi ezitambula buyinza okuziyita lift ezisangibwa mu bizimbe ebiwanvu. Ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'Ekkumi mu mwaka gwa 1987 omusajja yali omuyiiya ennyo yali amanyiddwa nga Alexander Miles yayiiya ekintu ekyali kigenda okuyamba abantu okwambukanga ebizimbe bino. Obuyiiya buno bwayamba nnyo entambula y'abantu naddala abaali bakozesa ebizimbe bino ebiwanvu. Wadde nga kino kyali bwe kiti, waaliwo okweraliikira ku ngeri lifuti zino ezaasooka bwe zaali zikozesebwamu, kubanga zaali zeetaaga omuntu okuziggula wamu n'okuziggala mu kiseera kye kimu abantu ng'ate bazikozesa. Kino kyamalira ddala ebbanga, naye enkyukakyuka yajja yeerambika mu nkozesa ya lifuti zino okutuuka okuggyawo abantu ne batandika okukozesa amapeesa. Obuyiiya buno bwawa omwami ono ensimbi ezitagambika. Kale ate awamu n'akanyomero kaffe ako katutuusiza ku dakiika 2 ezibulayo kwera ssaawa 1:30 ey'akawungezi ku lunaku olwaleero. Kkiriza nsooke nkuwummuzeemuko katono tunyweko ku lwendo lw'amazzi n'oluvannyuma nkomewo nkwongere amawulire amalala.
Smart 24, driving business. What makes AFCON great, they say? You do. It's not AFCON without color, without the pride, hopes, and dreams of Africa. It's not AFCON without him, them, and the moments like this that we live for. Africa is what makes AFCON great, and that's why AFCON isn't AFCON without you. Experience all 52 games of the Africa Cup of Nations on GOTV or stream it on the go with the GOTV app. GOTV. Love it. Cooking oil like no other makes your meal so sweet and scrumptious. The taste of Uganda, yeah, the taste of Uganda, the taste. Luxury redefined at Seasand Hotel as you indulge in the splendor of elegant living fit for the royalty that you are. Step into comfort, pampering and blissful customer-centric service as you select from our range of comfy, exquisite living quarters furnished to meet with your royal preference. Surrounded by scenic beauty, our tropical setting allows you to escape the glamorous ordeal of city life. Our ambient green gardens will guide you to a place of revitalizing rest. The 3-star restaurant caters to your palate, serving your choice menu ranging from exotic cuisines to local delicacies. Our chefs will serve you full course meals for a truly out-of-this-world culinary experience. Our fully stocked bar to and wines to our locally celebrated beverages, you will not lack for any brewage. It's an all-new experience in the East at Seasand Hotel. On +256 751 719 960 and +256 785 354 614 for reservations. Seasand Hotels, luxury redefined. Fred! Osmosis. Freddy! Fred Dollar, my boss, CEO Inojo, the general of generals, the conqueror of conquerors, the first and the final, the sky above the skies, the promised land, the terms and the conditions, the international king crocodile, the source of the Nile. I don't have money today. Just take a polite loan of 200k to stock my shop. The signs and symptoms of success. The bank commander, not the bank teller. Why hassle for a loan when you've got MTN Momo? We're so tingy. Use the Momo app or dial *165*5# for all quick loans. Choose from the different loan options from our partners and get one that works for you. Together, we're unstoppable. Smart 24, driving business. Kulisaayo nnyo mukuumulako okwo kaakati katuyongereyo n'amawulire gaffe ate agafa mu by'obusuubuzi. Minisita wa Kampala Honorable Mr. Kabanda ng'ali wamu n'abakungu okuva mu kitongole ekidduukanya ekibuga Kampala ekya Kampala Capital City Authority basanze akaseera akazibu bwe babadde mu maaso g'akakiiko ka Parliament akavunaanyizibwa ku nguudo ssaako n'enzimba. Bano babadde bazze okunnyonnyola ku nsimbi ezeewolebwa okuva mu banka emanyiddwa nga African Development Bank ez'okuddaabiriza enguudo.
wano mu kibuga Kampala. Musasi waffe Hanifa Samula abaddewo era bino byasobodde tuleeterayo. Omwaka oguwedde African Development Bank yawandikira gavumenti ekiwandiiko nga bwegenda okusazaamu ensimbi ezaweebwa gavumenti ya Uganda nga bayita mu kitongole kya KCCA okuddaabiriza enguudo mu kibuga lwakulemwa kutuukiriza ebimu ku bisaanizo okuli okuliyirira abantu abali bagenda okusengulwa ku nguudo, okutuukiriza emisoso gya NEMA n'ebirala, wabula bano we batuuse mu kakiiko ka palamenti ababaka basoose kugaana kubawuliriza lwa butajja na mmeeya w'ekibuga Lord Mayor Elias Lukwago. This is not Iganga, neither Jinja. Outside this office and outside the parliament, the rest of the Ugandans know the Lord Mayor. Stories of executive director, stories of minister, nobody knows. That is why you hear when there are... That is not true. Maybe in all these area. are in the law, so they are recognized as such. They are not mere stories. Wabula bano bamaze ne babakkiriza okunnyonnyola ku nsonga eyabaleese era nga batandise okunnyonnyola ababaka ku nsonga ya ssente ezo. Ababaka ne baddamu ne beekyanga nga bagamba nti ekiwandiiko ekireeteddwa si kye ky'akakiiko era ne basaba abakulu bano bagobwe. Mr. Chair, if we go by the ED presenting a pseudo letter from the PSST, does it mean that that is her own letter that she owns? It will mean that we are going to report on what the PSST has done, but not what the KCC has done. So Mr. Chair, I wanted to encourage and invite you. When we are making our report and the ED has presented, she will have presented the PSST letter, but not the executive director's view. Yakulira akakiiko kano Dan Kimosho ategeezezza babaka banne nti abakulu bano abawadde olukusa okunnyonnyola ku nsonga eri mu ddiiro nga bwe balinda olunaku olulala lwe banajja n'ebiwandiiko. Evidence what is contained here. And you know how that will help us? It will help us get more information on whatever we want to interrogate or look at. That evidence will help us to see the level of compliance. Because the spirit of the committee and as to why the Deputy Speaker told us to look at this is to make sure that we don't lose the opportunity. The opportunity that you and I know about the roads of Kampala. Ye Minisita wa Kampala Kabyekyo Fatogabye ategeezezza nti ensonga zino tezirina kweyaliikiriza Bannayuganda kuba ebisaanizo ebyabasabwa ebisinga baabikolako. Ssaawa eno sandyagadde Bannayuganda muleme kwebaka manya mweraliikirire ne pressure zibakwate. Ekyo tekiriiwo. Nga bwe ntera okugamba ennaku zino abantu tujja seize fire. Togenda nnyo mu ndowooza zijja kubatawaanya nnyo. Ekituufu banka erina ensonga zaayo ze yali erabye oba ebitaali tebutuukiriddwa bulungi ne balagira KCC ebituukirize. Omanyi banka buli luvannyuma lwa myezi 6 bajja ne balaba omulimu bwe gutambula ne balaba ebyetaagisa. Kye mulina okumanya nti okulima oluguudo si kyekino okulaba greda ku kkubo, naye ebigenderako awo nga greda tinatandika kukola kkubo bye bikulu. Kati yo mu banka ebintu ebyo bikulu nnyo, engeri gy'okwatamu abantu, mulaba engeri y'okusasulamu, oluusi bajjawo ekikomera kyo, omuntu alina okumanya ekikomera kinanzirira kitya. Kati tuli mu kibuga twagala ku ttaka, abantu batuwa mita emu n'ekitundu, tukole wookowe. Kati omuntu oyo aba yeetaaga kanye nti yes nabawadde wookowe yange ne bwe njigatta oba zikola fuuti 2 oba 3 oba 5 naye nziwaddeyo nga sikakiddwa. So general ekyo kyekibaddewo, naye nga wetuli nti twatula ne bank ne tukkaanya ne tulaga position yaffe ng'eggwanga ku lw'ekitongole wawe tutuuse, era omuwandiisi omukulu owa Ministry ya Finance n'awandikira banka n'addiramu nti ku nsonga zino ze mwafuna ABCD tuzizeemu bwe tuti ekitongole kikola bulungi oba ebintu bikola bulungi. Wabula ababaka balaze obwennyamivu olw'abakungu ba KCCA okulagajjalira ensimbi zino kyokka nga bakimanyi bulungi nti zirina okuddizibwayo. Bano bagamba nti singa African Development Bank esalawo okusazaamu ssente zino, KCCA yeey'okunenyezebwa. Ebizibu Uganda byerina ge mabanja geetubiddemu nga yeewola okukola emirimu. Nti olwaleero tubanjibwa kumpi obutabalika bugenda mu 10
naye nga bajeti y'eggwanga tulina obutabalika 54 naye bwe tubanga ne ze twewoze tetusobola zikozesa nti olwaleero banka African Development Bank esobola okuwandiikira KCCA nebagamba nti ssente ze mwewola zibalemye okukozesa emirimu gibalemye okukola naye bwe gibalema okukola ate looni tugenda gisazaamu ate musasule. Tetusobola kubeera wano nga parliament ng'abantu batusindika nga twonoona ssente z'omusolo ne batusasula. Netusobola okukkiriza ebintu bwe bityo genda mu maaso. Omukulu n'ava mu KCCA najja tibannanga empapula ezimu nzeerabiddeyo tetumanyi oba batusazaamu naye batugamba bagenda tusazaamu naye nga tuli ku ssente z'omusolo ze tuliko ng'abantu basasula amafuta okunga kuliko emisolo abantu bagula ebintu ku bbeeyi eyakawereege okulaba nga tusasula ssente ezo. Ffenna olaba nti tulina constituencies mu bitundu byaffe naye ffenna wano ng'ababaka tuli mu Kampala. When the roads are bad ffenna tuli affected. So whether there are issues naye kyamaanyi twagala issues the 4 issues ezitubadde twogerako as a committee tuzitunulemu tukole recommendation ku floor ya parliament ekole approval ensonga zino World Bank eziyalowoozamu tuzikoleko. Samlanifa Agafa mu by'obusuubuzi. Kale ate bwe tuvaako eruddeeyo ne twolekera mu ggwanga erya Kenya mawulire gassanyu omukulembeze w'eggwanga eryo ate ne munne owa Poland amanyiddwa nga Dida abatadde omukono ku ndagaano ey'enkolagana wakati w'amawanga gano gombiriri era ng'eno egendererwamu okulaba nga batumbula ebyobulimi n'ebyobusuubuzi wakati w'amawanga gano gombiriri. Okusayininga ku ndagaano eno kubadde mu State House awo mu kibuga Nairobi. Oluvannyuma lw'okussa omukono ku ndagaano zino mu kwogera kwe President Ruto yategeezezza ng'endagaano zino we zigenda okunyweza ebirowoozo by'okutumbula enkolagana y'amawanga gombi. Dr. Ruto yayongedde okutegeeza nti ddiirwa endala eziwerako ne Poland ziri mu nteekateeka era beetegefu okulaba nga ziteekebwa mu nkola obulungi. Oluvannyuma bapulezidenti bano bombi beetabye mu lukiiko lwa Kenya ne Poland olwa bizinensi n'ebyenfuna olwategeera nti ebiwandiiko eby'enjawulo ebyenkolagana wakati wa Ken Invest n'ekitongole kya Poland ekikola ku by'okusiga ensimbi n'obusuubuzi wamu ne wakati w'ebibiina by'abasuubuzi mu ggwanga. Abakulembeze bombi bakkiriziganyizza okukolagana mu by'obulimi okuziba ekituli mu bwetaavu bw'engano n'ebiva mu mmere endala y'empeke mu Kenya. President Ruto yategeezezza nti Kenya ekola ng'omulyango oguyingira mu katale k'omukago gwa East Africa era yewangalira ku myalo gy'ennyanja egisinga obunene mu kitundu kino ng'ayita Poland okulowooza ku myalo gy'e Mombasa ne Lamu ng'ebifo ebiyinza okutambuza ebintu okuli emmere ey'empeke mu kitundu kino okusingawo. Wabula Ruto abadde ayogerako bino okutya kuyitiridde nti enkola y'emisolo gy'okubonereza mu ggwanga efudde Kenya okufuuka ekifo eky'okutongoza ssente abagwira ze bateeka mu mawanga ag'omuliraano. Okubaganya ebirowoozo wakati w'abapulezidenti bombi era kwabaddemu okusobola okukola enkola ey'okutambuza abakozi okugaziya emikisa gy'emirimu egiriwo eri abakozi abato abalina obukugu obw'amaanyi n'abatalina ate nga kyakendeeza ku bbula ly'abakozi mu Poland. Mu kulambula kuno President Ruto era yasabye President Duda alowooze ku ky'okuwagira omulanga gw'okukola ogwayisibwa abakulembeze b'ensi yonna nga bayita mu Nairobi Declaration ekiwandiiko ekyava mu lukiiko lwa Africa Climate Summit olwatula mu Septemba w'omwaka oguwedde. Ate bwe tuvaako erudda lw'e Kenya ne twolekera mu bitundu era ebya Ankole bo abasawo abali mu kugezesebwa mu ddwaliro ekkulu ery'Embaala batadde wansi ebikola ng'ensonga evudde kuba nti ne gye buli eno tebasasula nkasiimo kaabwe kebasuubizibwa omukulembeze eggwanga gye buvuddeko. Bano bagambye nti si bakulinnya mu ddwaliro yadde okukwata ku kikola oba okukwata ku mulwadde n'omu singa baba tebasasuddwa akasiimo kaabwe mu bwangu ddala. Adson Tumuhimbise wamu ne Bukenya Lusia be bamu ku basawo betusiŋŋaanye ku ddwaliro Embalala.
Bano bagamba nti omukulembeze w'eggwanga yalagira nti buli musawo agezesebwa aweebwa obukadde 2.5 kyokka bano bagamba nti bafuna akakadde kamu nga kano ke kabayamba ku kusasula we basula n'okulyako kyokka nga balina ebyetaago ebirala ate ng'era obudde obusinga bamumala ku ddwaliro gye bakolera nga tebasobola kubaako birala bye bakola okusobola okufuna ensimbi okwetuusaako ebyetaago byabwe. When we are being deployed that we are given 1 million, which cannot satisfy our personal needs. Most of our colleagues are renting outside, they have to pay rent, they have to buy meals, and 1 million is not enough. The work we do here in the hospital is so intense. We work day and night, and we don't have time to go out to hustle around. So we only depend on this 1 million they give us, which is not actually enough. So for us, we have resolved that we are not going to go back to work until the presidential directive is reinstated. We are in our place doing whatever we enjoy doing except caring for patients. Because as you know, we demand our pay. The presidential directive has been defaulted. And we are here to ask everybody who defaulted it that please reinstate the presidential directive. We need that money, and as in turns, it is very good payment for us. We do a lot of work. We literally run the entire healthcare system of Uganda, and that is the little that the government can give us. So please, Mr. President, come out and re-echo your directive. People here are messing with it. Come and re-echo it, and whoever messed with this will be able to fall in line. Bano basizza kimunga nkuyege ne basawo okussa wansi ebikola okutuusa nga minisitule y'ebyobulamu essizza mu nkola ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga. Wetutuukidde nga bamu ku basawo bano batudde butuuzi ng'abalala bali ku byabwe era nga tebalina mulwadde yenna gwe bakolako. Harrison Kagule nga ye mwogezi w'eddwaliro ategeezezza nti newankubadde abasawo bano abagezesebwa batadde wansi ebikola tekirina we kikoserezza ntambuza y'amirimu ku ddwaliro kuba balina abasawo bangi abamala. Most of our units and wards right now they are up and running because in this particular morning we did a ward round to different wards like accidents and emergency, pediatric ward, medical ward, surgical ward. They are all up and running, and of course, you know, these intern doctors, they do work under the guidance of senior doctors or professors. So everything is now normal in the hospital. Mubugubi ate nga tebasasulwa kyokka nga balina obuvunaanyizibwa. Kinajjukirwa nti emirundi mingi abasawo abagezesebwa okwetoolera eggwanga lyonna bazze beemulugunya olw'obutafuna kasiimo kaabwe wakati mu kukolera mu mbeera esoomooza wabula ne gye buli kati ensonga yaabwe tennagonjoolwa. Catherine Namugera yakusakidde emboozi eno ku Agafa Mu By'Obusuubuzi. Kale ate bwe tuvaako erudda eyo era nga tukyali mu bitundu bimu ebya Ankole embiranyi wakati w'abalimi b'amajaani ssaako n'abakulira ekkolero erya Igara Tea Factory yo yeeyongedde. Kino nno abakulembeze b'abalimi b'amajaani bategeezezza nti abakulira ekkolero lino erya Igara saabwe omusasi waffe ali ludda eyo era bino byasobodde otutuusaako. Igara ekkolero ly'amajaani Buhweju liri ku bunkenke okugwa oluvannyuma lw'abalimi b'amajaani abasinga obungi naddala okuva mu disitulikiti y'e Buhweju. Ekkolero lino lyafunanga kilo ezisoba mu 10,000 ez'ebikoola ebibisi wabula mu kiseera kino lifuna kilo ezitakka wansi wa 1,000. It's a demonstration. Farmers without prompting, no one is telling them. Even myself, I do not support it. I do not support the starvation of the factory. But the farmers have not told themselves, it has become intuitive in their heads that they should deny the company relief so that they bring Igara to its knees. Mu kiseera kino ekkolero lino teririna ssente za kusasula balimi wadde nga abamu ku bammemba b'olukiiko olufuzi baali balowooza ku ky'okufuna looni okuva mu basuubuzi b'amajaani e Mombasa lukanya embino bwannakyebalira bw'abamu ku lukiiko olufuzi ebbeeyi y'amajaani okukendeera wamu ne gavumenti okulemererwa okusasula ssente z'ebigimusa. Whatever the farmers put in as inputs in the gardens, they are not able to scoop back what they put in. So those are the major three problems. First of all, quality. Second one, management problem. And third one, the price of inputs. Abalimi b'amajaani okuva mu disitulikiti y'e Buhweju baagala ekkolero lyabwe lyawulwe ku Igara. I don't see how a sensible person can just stand up from nowhere and say that he wants to separate. Separate from what and
from where and to where. Olwaleero bassentebe ba LC ey'okutaano abava mu Greater Bushenyi batuuzizza olukiiko n'abalimi b'amajaani Buhweju okugezaako okukwasaganya ensonga zino naye nga buteereri. Bammemba basazeewo okuyita olukiiko lw'ekikwatako okutandika enkola y'okwawula amakolero gombi n'okusasula abalimi. They say in Uganda, agali awamu gegalumenyama. So they need to keep together, make sure that they iron out their differences and work together as a team. To try our level best. Sit with our MPs, sit with the Speaker, and see that at least these grievances can reach the President. Catherine Namugera, Naomi Mtumba, Agafa Mu By'Obusuubuzi. Kale hatamu n'emboozi eyo yetuusizza kumala kwa mawulire gaffe agakawungezi ga leero agafa mu by'obusuubuzi naye tunaba kusiibula kkiriza tusooke tukujjukize ebimu ku ebyo ebikoze amawulire ga leero. Leero mu Agafa Mu By'Obusuubuzi ababaka batabukidde ekitongole kya KCCA bakiranga kulagajjalira nsimbi z'enguudo. Abasawo abali mu kugezesebwa embalala batadde wansi ebikola okutuusa nga basasuddwa ensimbi zaabwe ez'akasiimo nga bwe baasuubizibwa gavumenti. We have done, for example, in major cities like Kampala, after the expiry of those 5 years where those people are operating under. Ate abazimba amasundiro g'amafuta mu bibuga wakati bubakeeredde, layisinsi zaabwe si zaakuzibwa bujja. Kale amawulire gaffe agafa mu by'obusuubuzi akawungezi ka leero gatambuza nze Monica Nabyonga nga ndi wamu ne munange Winnie Nakawuki Buyinza kulaba naffe abalulimi olw'obubonero. Kkiriza nkwagalize ekiro ekirungi ate akumira mpeera ku nkumire tusinkana olunaku olw'enkya. Bye bye.